am Sri Lakshmi TP. I am studying 9th standard at Dr. K.B. Menon Memorial High Secondary School, Tirthala. Here we are introducing our first chapter in history text. The name of our chapter is Medieval World Centers of Power. Madhyakala Lokam Adhikara Kendrangal. The chapter discusses the different power centers that existed in different parts of the world. ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വ്യത്യസ്ത അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. The chapter presents the powerful nations spread over various continents. വിവിധ വൻകരകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടന്ന വ്യത്യസ്ത അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. The Roman Empire was the largest ancient empire. For administrative convenience, the Roman Emperor Diocletian divided the empire into two in the 4th century CE. Thus there emerged two Roman empires, the Western Roman Empire with the capital at Rome and the Eastern Roman Empire with the capital at Constantinople, earlier known as Byzantium. Hence, the Eastern Roman Empire was otherwise called the Byzantine Empire. Present Constantinople is known as Istanbul. റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഏറ്റവും വലിയ പുരാതന സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു. ഭരണപരമായ സൗകര്യാർത്ഥം റോമൻ ചക്രവർത്തി ഡയോക്ലേഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ 4ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു. അങ്ങനെ രണ്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു. റോമിൽ തലസ്ഥാനമായ പടിഞ്ഞാറൻ റോമാ സാമ്രാജ്യവും കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ തലസ്ഥാനമായ കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യവും മുൻപ് ബൈസാന്റിയം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന് ബൈസാന്റൈൻ സാമ്രാജ്യം എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ഇസ്താംബുൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. Justinian was the famous Eastern Roman emperor. The greatest contribution of Justinian is the codification of all the existing Roman laws into a code of law, that is Corpus Juris Civilis. Justinian's code is based on the principle of reasoning, justice and generosity. Many nations adopted it for framing their laws. Justinian's code also served as the base for the code of law of French ruler Napoleon. പ്രശസ്ത കിഴക്കൻ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ജസ്റ്റീനിയൻ. നിലവിലുള്ള എല്ലാ റോമൻ നിയമങ്ങളും കോർപ്പസ് ജൂറിസ് സിവിൽസ് എന്ന നിയമസംഹിതയായി ക്രോഡീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ജസ്റ്റീനിയൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. യുക്തിയുടെയും നീതിയുടെയും ഉദാരതയുടെയും തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ജസ്റ്റീനിയൻ കോഡ്. അവരവരുടെ നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പല രാജ്യങ്ങളും ഇത് സ്വീകരിച്ചു. ജസ്റ്റീനിയൻ കോഡ് ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരി നെപ്പോളിയന്റെ നിയമസംഹിതയുടെ അടിസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ചു. The Corpus Juris Civilis. The Corpus Juris Civil is divided into three: the Code, the Digest, and Institutes. The Code, the book containing the laws prevailed in the Roman Empire. The Digest, the book which records the opinion of the jurists regarding the laws. Institutes, the small book intended for the study of law. The decline of Eastern Roman Empire. The Eastern Roman Empire began to decline after Justinian. It collapsed by the capture of Constantinople by the Turks in the 15th century. Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis 3 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദി കോഡ്, ദി ഡൈജസ്റ്റ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്നിങ്ങനെ. കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനം. ജസ്റ്റീനിയന് ശേഷം കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി. 15ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചടക്കിയതോടെ കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു. The Western Roman Empire, with its capital at Rome, came to an end due to the continuous invasions of the Germanic tribes. The territories of the Roman Empire were captured by different nomadic tribes. Most prominent among them was the Franks. The empire established by the Franks was the Frankish Empire. റോം കേന്ദ്രമായിരുന്ന പശ്ചിമ റോമാ സാമ്രാജ്യം ജർമ്മൻകാരായ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ നിരന്തര ആക്രമണത്താൽ തകർന്നു. അവരിൽ ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു ഫ്രാങ്കുകൾ. ഫ്രാങ്കുകൾ സ്ഥാപിച്ച സാമ്രാജ്യമാണ് ഫ്രാങ്കിഷ് സാമ്രാജ്യം. The famous emperor of the Frankish Empire was Charlemagne of the Carolingian dynasty. The empire of Charlemagne was larger than the Eastern Roman Empire. Charlemagne served Pope Leo III, the spiritual head of the Catholic Church, from the tribal attack of the Lombards. As a token of gratitude, the Pope crowned him as the Holy Roman Empire. Hence, his empire came to be known as the Holy Roman Empire. Charlemagne was a great conqueror as well as
an efficient administrator. He brought almost all of the Western European regions under his sway. He expanded his empire through political alliances and matrimonial relations. He introduced centralized administration in his empire. Local administration was introduced to officers known as counts to keep an effective check upon the activities of the counts. He created a secret department named Mickey Dominici. Relief funds were created for helping the poor. A network of educational institutions was established under the leadership of Charlemagne. The resultant intellectual awakening was known as the Carolingian Renaissance. With the death of Charlemagne, the Frankish Empire was divided and gradually collapsed. ഫ്രാങ്കിഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി കരോളിജിയൻ രാജവംശത്തിലെ ചാർലമൈൻ ആയിരുന്നു. കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ചാർലമൈൻ സാമ്രാജ്യം. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആത്മീയ തലവനായ പോപ്പ് ലിയോ മൂന്നാമനെ ലംബാർഡുകളുടെ ഗോത്രയാക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ചാർലമൈനെ രക്ഷിച്ചു. കൃതജ്ഞതയുടെ അടയാളമായി മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായി കിരീടധാരണം ചെയ്തു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം വിശുദ്ധ റോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്നറിയപ്പെട്ടു. ചാർലമൈൻ ഒരു മികച്ച ജേതാവായിരുന്നു. കൂടാതെ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുമായിരുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലും അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വാധീന ശക്തി ഇല്ലാതാക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങളിലൂടെ വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം തന്റെ സാമ്രാജ്യം വിപുലീകരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണകൂടം അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രാദേശിക ഭരണത്തെ കൗണ്ട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. കൗണ്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്താൻ അദ്ദേഹം മിക്കി ഡൊമിനിക്കി എന്ന പേരിൽ ഒരു രഹസ്യ വിഭാഗം സൃഷ്ടിച്ചു. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ചാർലമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചു. തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ബൗദ്ധിക ഉണർവ് കരോലിജിയൻ നവോത്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. Hi friends, I am Shravan KS from 9th C. I will tell you about Arab Empire. The region which included Iran, Iraq and Saudi Arabia was known as Arabia. The Arabs was outstanding contributions to the medieval world. There are 4 main places in this empire: Mecca, Medina, Damascus and Baghdad. The Arab was ruled by some rulers. There are Abu Bakr, Omar, Ottoman, Ali and Harun al-Rashid. Harun al-Rashid was the most famous ruler in Abbasid dynasty because he implemented many welfare measures. Hospitals were established Arabian for the first time, and judicial administration was based on the principle of Islam, and the rule of law was strictly observed, and people were free to travel anywhere in the empire. He had a contact with Charlemagne, the ruler of Holy Roman Empire. Now these continents are located like this: Mecca and Medina, Saudi Arabia; Damascus, Syria; and Baghdad, Iraq. ഇനി ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു തരാം. ഇറാനും ഇറാഖും സൗദി അറേബ്യയും ചേർന്നതാണ് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം. അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് മക്ക, മദീന, ദമാസ്കസ്, ബാഗ്ദാദ് ഈ 4 സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനമായും ആ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ കുറച്ച് പ്രധാന ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പേര് അലി, അബൂബക്കർ, ഒമർ, ഉത്തമൻ ആൻഡ് ഹരുൺ അൽ റഷീദ്. ഇവരെല്ലാമായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാന ഭരണാധികാരികൾ.
ഹരുൺ അൽ റഷീദായിരുന്നു പല സാമൂഹിക സേവനങ്ങളും ആ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന ഒരു സേവനം അദ്ദേഹമായിരുന്നു ആദ്യമായി അറേബ്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിൻ്റെ നടപടികളെ കർശനമായി പാലിച്ചിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭയവും കൂടാതെ ആ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏതു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കാമായിരുന്നു. ഷാലമീൻ എന്ന വിശുദ്ധ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഭരണാധികാരിക്ക് അദ്ദേഹം ദൂതന്മാരെ അയച്ചിരുന്നു. ഇനി ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം. മക്കയും മദീനയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലാണ്. ദമാസ്കസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിറിയയിലാണ്. ബാഗ്ദാദ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇറാഖിലാണ്. The Ottoman Empire. With the capture of Constantinople in 1453 CE by the Turkish leader Muhammad II, the Ottoman Empire was strengthened. By then, many territories of Eastern Roman Empire had become a part of the Ottoman Empire. The Ottoman Empire reached its zenith during the time of Suleiman. He was called Al-Qanuni, the lawgiver. He codified the Ottoman laws and established centralized administration in the empire. During this period, many regions of Europe became part of the Ottoman Empire. Thus, the Europeans realized the military strength of Asia. Through the Ottoman rulers, the Ottoman Empire disintegrated after the First World War. The Ottoman Empire reached its peak between 1520 and 1566 during the reign of Suleiman the Magnificent. This period was marked by great power, stability, and wealth. Suleiman created a uniform system of law and welcomed different forms of arts and literature. 1299 മുതൽ 1923 വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം. ആലിയയെ ഒസ്മാനിയെ ആധുനിക ടർക്കിഷ്, ഇത് ടർക്കിഷ് സാമ്രാജ്യം, ടർക്കി എന്നൊക്കെയും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. 1923 ഒക്ടോബർ 29 ലൊസാൻ ഉടമ്പടിയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ടർക്കി എന്ന രാജ്യത്തിന് സാമ്രാജ്യം വഴിമാറി. The Ottoman Empire was a state that controlled much of southeastern Europe, western Asia, and northern Africa between the 14th and early 20th centuries. It was founded at the end of the 13th century in northwestern Anatolia in the town of Sogd by the Turkoman tribal leader Osman. Definitions of Ottoman Empire: a Turkish sultanate of southwestern Asia and northeastern Africa and southeastern Europe, created by the Ottoman Turks in the 13th century and lasted until the end of World War. Although initially small, it expanded until it superseded the Byzantine Empire. പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിലെ വിവിധ തുർക്കിക് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്താംബൂളിൽ നിന്നും 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബുർസ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വളർന്നുവന്ന സാമ്രാജ്യമായ ഒട്ടോമൻ വിഭാഗം 1259 മുതൽ 1326 കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണത്തിലിരുന്ന ഉസ്മാൻ ഒന്നാമൻ്റെ കീഴിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തുർക്കി വിഭാഗമായി പരിണമിച്ചു. സുൽത്താൻ ബയാസിത്ത് ഒന്നാമൻ്റെ കാലത്ത് ബൈസാന്റിയൻ സാമ്രാജ്യത്തെക്കാൾ ശക്തിപ്പെട്ടു. മുഹമ്മദ് ദ കോൺഗറർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുൽത്താൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്ത് ഇവർ ബൈസാന്റിയൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. It was centered in Turkey and controlled the eastern and southern lands around the Mediterranean Sea. The empire was founded by Osman around 1299 and was most powerful from around 1400 to 1600, when it controlled trade and politics in southern Eastern Europe, Southwest Asia, and Northern Africa. The Mongolian Empire. Mongolia is a region between Russia and China in Central Asia. It is a region characterized by vast meadows, deserts, and mountains. The climate of Mongolia is extreme. It is severely hot in summer and it is extremely cold in winter. The Mongols were nomads who used to live on tents, and there were different kinds of tribes among Mongols who used to roam around on horses. It was Genghis Khan who unified them and founded the Mongolian Empire. The seat of Genghis Khan was at Karakorum on the bank of river Ono in Siberia. Now let's look at the main features of Mongol Army and the courier system. The chief characteristic feature of Mongol Army was its strong caliber. The main attraction of this army was the small cannons which could be used while sitting on horseback. Genghis Khan also maintained as well organized expansion.
ശക്തമായ കുതിരപ്പടയായിരുന്നു മംഗോളിയ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചെറിയ പീരങ്കികൾ ഈ സൈന്യത്തിന്റെ മുഖ്യ ആകർഷണമായിരുന്നു. സുസംഘടിതമായ ചാരസംഘവും ജംഗിസ് ഖാനുണ്ടായിരുന്നു. To connect the distant places of the empire with the administrative center, the Mongolians introduced a postal system. This communication system was named a courier system. This courier system of Genghis Khan was speedy and effective. സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദൂര ദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ മംഗോളിയക്കാർ കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കി. ഈ ആശയവിനിമയ സമ്പ്രദായത്തെ കൊറിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വളരെയേറെ വേഗതയുള്ളതും കാര്യക്ഷമതയുള്ളതുമായിരുന്നു ജംഗിസ് ഖാന്റെ കൊറിയർ സമ്പ്രദായം. Timur ruled Mongolia with Samarkand as his capital. He was the successor of Genghis Khan, who founded the empire. As he was named in a war, he was also known as Tamerlane. In 1398, he crossed the river Indus and reached Delhi. On his way back, he took him with a great treasure. Timur സമർക്കണ്ട് ആസ്ഥാനമാക്കി മംഗോളിയ ഭരിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് തിമൂർ. സാമ്രാജ്യസ്ഥാപകനായ ജംഗിസ് ഖാന്റെ പിന്മുറക്കാരനായിരുന്നു തിമൂർ. യുദ്ധത്തിൽ കാലിനു മുറിവേറ്റ തിമൂർ ടാമർലൈൻ അഥവാ മുടന്തനായ തിമൂർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1398 സിന്ധു നദി കടന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തിയ തിമൂർ വൻ സമ്പത്തുമായാണ് മടങ്ങിയത്. The Mali Empire was one of the famous empire of medieval Africa. മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രശസ്ത സാമ്രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് മാലി സാമ്രാജ്യം. The center of administration was Mali in West Africa. പടിഞ്ഞാറ് ആഫ്രിക്കയിലെ മാലി ആയിരുന്നു ഭരണകേന്ദ്രം. കങ്കൻ മൂസ was a famous ruler of medieval Africa, who was known in European records as മൻസ മൂസ. മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രധാന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു കങ്കൻ മൂസ. യൂറോപ്യൻ രേഖകളിൽ മൻസ മൂസ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. മാലി ഹാഡ് ഹഗ് ട്രഷർ ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി വെൽത്തി റീജിയൻ. മാലിക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ വലിയ നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അക്കാലത്ത് അത് സമ്പന്നമായ പ്രദേശമായിരുന്നു. Timbuktu in the Empire of Mali was the most important cultural and commercial center of medieval Africa. മാലി സാമ്രാജ്യത്തിലെ തിംബുക്തു മധ്യകാല ആഫ്രിക്കയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. മെർച്ചൻഡീസ് ഫ്രം വെനീസ്, ഗ്രാനഡ, ജിനോവ reached Timbuktu for marketing their merchandise such as gold and ivories. വെനീസ്, ഗ്രാനഡ, ജിനോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾ സ്വർണം, ആനക്കൊമ്പ് തുടങ്ങിയ വിപണനത്തിനായി തിംബുക്തുവിലെത്തി. It was also a center of salt trade. അടിമ കച്ചവടത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു അത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തിംബുക്തു വാസ് ദ ലീഡിംഗ് സെന്റർ ഓഫ് നോളജ് ഓഫ് ദാറ്റ് പീരിയഡ്. അക്കാലത്തെ അറിവിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു തിംബുക്തു സർവകലാശാല. ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് തിംബുക്തു വാസ് ഓൺ ദ ലീഡിംഗ് സെന്റർ ഓഫ് നോളജ് ഓഫ് ദാറ്റ് പീരിയഡ്. അക്കാലത്തെ അറിവിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തിംബുക്തു സർവകലാശാല. ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അട്രാക്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. The Great Mosque constructed by Kangan Musa at Timbuktu was the leading center of Islamic studies during the medieval period. ഇസ്ലാമിക പഠനത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായ കങ്കൻ മൂസ ഈ നിർമ്മിച്ച ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിച്ചു. China and Japan were the countries in Asia where efficient administrative system existed during the medieval period. In the initial stage of the medieval period, China was ruled by the Tang dynasty. The sovereignty of the country was vested in the empire. State officials were selected after conducting competitive examinations based on the criteria of education and excellence. The Tang rulers were tolerant towards all religions and were great promoters of trade and commerce. After the Tang dynasty, China was ruled by the Song, Ming and Manchu dynasties. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായ ഭരണ സംവിധാനം നിലനിന്നിരുന്ന ഏഷ്യയിലെ രാജ്യങ്ങളാണ് ചൈനയും ജപ്പാനും. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ചൈന ഭരിച്ചിരുന്നത് ടാങ് രാജവംശമായിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം ചക്രവർത്തിക്കായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും മികവിൻ്റെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് സംസ്ഥാന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ടാങ് ഭരണാധികാരികൾ എല്ലാ മതങ്ങളോടും സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുകയും കച്ചവടത്തിൻ്റെയും വാണിജ്യത്തിൻ്റെയും മികച്ച പ്രോത്സാഹകരായിരുന്നു. In medieval Japan also, the empire was the supreme head in political affairs, but the administration was overhauled by the feudal lords known as shoguns. Land was under their control. It was under the shoguns that Tokyo emerged as the center of power. മധ്യകാല ജപ്പാനിലും ചക്രവർത്തി രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ പരമോന്നത തലവനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഷോഗൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാർ ഭരണത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഭൂമി അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. ഷോഗണുകളുടെ കീഴിലാണ് ടോക്കിയോ അധികാര കേന്ദ്രമായി ഉയർന്നു വന്നത്. Medieval America. From ancient time onwards, indigenous civilizations prevailed in both North and South America.
These civilizations continued to exist in the medieval period also. The administrative system in these regions were purely indigenous. American civilizations are Mississippi, Caribbean, Mongolian, Pathan. In their quest for establishing colonies, the Europeans reached America in the 16th century. They destroyed the native cultures and started plantations and mines there. The Negroes of Africa were brought to America as slaves to work in these places. The natives were subjected to genocide. Mayan calendar. The Mayan calendar consists of 365 days. 1 year was comprised of 18 months of 20 days each. The remaining 5 days were holidays intended for celebrations and festivals. The Crusades. The Crusades were the wars fought between Western Europe and the Turks from the 11th to 13th centuries. These wars were fought for appropriating Jerusalem, which is considered as holy city of Jews, the Christians and Muslims. Crusades were considered as the one of the major factors for the spread of Eastern culture in Europe. The decline of feudalism. Decline of feudalism. The socio-political economic system existed in medieval Europe based on land was known as feudalism. You have had a decision on the structure and futures of feudalism in the previous classes. From the 15th century onwards, feudalism began to decline in Europe. Agricultural production decreased due to climate change, famine, plague, and Black Death, crusades, king monopoly of gunpowder, peasant revolts, emergence of nation-state. ഫ്യൂഡലിസം മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു കൂട്ടം നിയമപരവും സൈനികപരവുമായ അധികാര രൂപങ്ങളെ പൊതുവായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്യൂഡലിസം. ഫ്യൂഡലിസം എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉദ്ഭവം ഫ്യൂഡം എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ്. Feudalism developed as a political system based on small local units controlled by lords bound by an oath of loyalty to a monarch. The decline of feudalism in Europe resulted from interaction between the Muslim world and European states. These interactions influenced the rise of new ideas and institutions. Explore key events that contributed to the decline of feudalism in the 12th through the 15th centuries. There were many causes for the breakdown of the feudal system. In this chapter, you will focus on 3 political changes in England, a terrible disease, and a long series of wars. As feudalism faded, it was gradually replaced by the early capitalized structure of the Renaissance. Landowners now turned to privatized farming for profit. Laborers began demanding and were given better wages and additional liberties. Feudalism is the name given to the system of government William I introduced to England after he defeated Harold at the Battle of Hastings. Feudalism became a way of life in medieval England and remained so for many centuries. The impact of the Hundred Years' War. The Hundred Years' War contributed to the decline of feudalism by helping to shift power from feudal lords to monarchs and to common people. During the struggle, monarchs on both sides had collected taxes and raised large professional armies. When the Black Death swept over Europe and wiped out a third of its population, it also destroyed feudalism. Peasants were free to leave the lands of the lords to try to find higher wages because of the huge labor shortages. The land that had usually been the primary source of wealth was now worthless. Feudalism was a help to Western Europeans for the following reasons. Feudalism helped protect communities from the violence and warfare that broke out after the fall of Rome and the collapse of strong central government in Western Europe. Feudalism secured vast European society and kept out powerful invaders. Here is the Eastern Roman Empire presented by Aishwarya, Holy Roman Empire presented by Maya and Shanisha, Arab Empire presented by Shravan,
Ottoman Empire presented by Kashi, Mongol Empire presented by Shekhar and Shweta, Mali Empire presented by Anamika S, China and Japan presented by Asha, Medieval America presented by Anamika K.A. and Decline of Feudalism presented by Kailas. I think, hope you all enjoyed this video. Thank you.